This it is getting conference will stored on. now be recorded. So that particular data will be stored in the background, right? So whenever you are trying to go ahead and store the data in the background, so it is getting transferred between two different endpoints, right? So one is AWS account where it is located, and from the place where you are trying to write the data, right? So this can be belonging to different sections or different regions as well. So mana local laptop nunchi end server loki ee data transfer ayyetappudu how it is getting securely connected, right? So how the securely the particular data is getting stored there, right? So that's what encryption is about. So encryption, the word itself says, so whenever you are trying to go ahead and see the data in between, right? So ante ee end point kaakunda manam ekkada in between any kind of network layers, endukante మనం మన లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో నుంచి సర్వర్ కి అప్డేట్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ నెట్వర్క్ లేయర్స్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ your own ISP, right? So మన own ISP through మనం క్రాస్ అవ్వాలి, and then connecting to somewhere the EC2 instance, somewhere that particular EBS volume, right? In this process, so there can be multiple other networks also which can come into picture. So manaki enti ante even though if there are different networks that comes into place, your data should not be visible to them, right? So only the data should be safely stored, so safely transferred from one point to another point, right? So for that reason, so here we have a concept called encryption. It is nothing but any other unintentional user or unintended user should not be able to see your data when your data is getting transferred online. So that is the major agenda of enabling the encryption mechanism, right? So here we can create, whenever we are trying to go ahead and create a new volume, right? So we can basically go ahead and enable the encryption on this particular new disk or new volumes that you are attaching, so that so whenever if someone is trying to access the data, right, it is securely transferred over the internet, because you're always dealing with the internet over here, right? So whenever you're trying to write from your application end to the EBS volume, it is always through internet only. So this transfer of the data through internet should be secure, right? So that is the major what you called requirement. So what I'm looking up for with respect to the storage service, and as I said, this way of handling the security also can be differing from one particular storage class to another, right? So storage service, right? So EBS, this is the way that we do handle. So in future, whenever we are trying to go ahead and come up with new service, right, so the particular category can be different. So I'm not saying everywhere it would be the same, right? So the process can be different, how we are handling the backup, how we are handling the availability, and how we are handling the security. So these categories will change from one storage section to another, right? So we can't implement the same in future, right? So మనం తర్వాత చూసే స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ కి సేమ్ ఇదే నేను అప్లికబుల్ చేస్తాను అంటే, సో దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, రైట్? సో ది స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్, రైట్? ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఆర్ storing the same kind of data, same functionality, so they will not give this many kind of storage services, right? So that's why you have to just be more clear how we are handling all these individual sections, right? So how we are handling the security, మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఎఫిషియెంట్ గా సెక్యూరిటీ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, how you are maintaining the backups, how you are ensuring the availability for the environment, right? So prati service ki, as I said, so you have to always have answers for these three sections, right? So that is what more important. So here we can see, so basically as I said, this particular EBS encryption is a service which will be helping us to go ahead and offer the environment with security. So here the service which will be responsible for handling the encryption is KMS, right? So which we call it as a key management service, right? So which is responsible for encrypting the data on our volumes, and also whenever you are trying to go ahead and create the snapshots for the encrypted volumes, they would be also encrypted automatically, right? So in case మీరు ఒక పర్టికులర్ వాల్యూమ్ క్రియేషన్ అప్పుడు అక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేశారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఫ్యూచర్ లో దానికి బ్యాకప్ ఆర్ స్నాప్ షాట్స్ తీసుకుంటారు కదా, సో దే విల్ బి ఆల్సో ఎన్క్రిప్టెడ్. సో యూ డోంట్
need to go ahead and again work on that functionality. So that is the advantage that we get whenever we are working with this EBS encryption environment, right? So always this particular EBS service, it ensures that your data is transferred securely online by taking help of this particular service, which we call it as an AWS KMS, which is responsible for encrypting the data, right? So it would be visible only once it reaches the endpoint. So here you can see the same. Encryption operations occur on the servers that host EC2 instances, ensuring the security of both data at rest and as well as data in transit, right? So data in transit is nothing but whenever you're trying to transfer the data, right? So in order to go ahead and store on a particular disk, right? So that is what we call it as data in transit. It means it is in the process of transmission from one point to another point, right? So both the things has to be secure. So whenever you are storing the data on the disk on the EC2 instance, it should be safely available there. At the same time, whenever if someone is trying to access or when someone is trying to write the data on your disk, right? So then also you should not be compromising on the security part, right? So that is the major functionality so which we are expecting out of encryption. And here you can see all these kinds of data, it is encrypted. So data at rest, it means whatever the data that you are having in your EC2 instance, right? So which is getting stored on your volume is encrypted. It means it is safely available from there, and as well as all the data moving between the volume and the instance, right? So volume and the instance in the sense whenever you are trying to write some data to a particular volume, right? So then also your data is always secure, so which we call it as data at rest and data at transit. Dane data at rest and data at transit and chapter. So all these things are done, and as I said, all the volumes are encrypted, can be encrypted. At the same time, whatever the snapshots that you are creating out of this particular volumes will also be encrypted in the environment, right? And here how this mechanism works, right? So behind every encryption mechanism there will be an underlying algorithms, right? So algorithms in the sense so how exactly the data should be secure. So you will not be designing anything on these algorithms, but you should just know how the background algorithm works, right? So that is the important thing for us. So మీరేమి algorithms design లో మీరేమి involve అవ్వరు, already ఈ particular KMS అనే సర్వీస్ background లో ఈ default algorithms ని implement చేస్తుంది. So in order to go ahead and encrypt our data, right? So you're not designing algorithms, I'm repeating again, you're not designing any algorithms. So what we are trying to understand is, so what is the mechanism behind KMS, right? So a particular key management service అనేది encryption ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఇది స్టెప్స్ అన్నమాట. సో ఆల్రెడీ అది built in functionality ఉంది దాంట్లో already using this particular algorithm, right? So here you can see your data is stored on the disk with your encrypted data, but not before EBS encrypts with your CMK. Here you can see your data key never appears on the disk in the plain text. It should not be visible. So that is what we are looking up for, right? So మనం ఏదైనా secure గా ఒక key ని store చేస్తున్నాము అంటే, so that should not be visible for all the users, right? Suppose you are trying to go ahead and use some key for authentication or something to in order to secure your data, and if that particular key is available on your disk in the plain text, right? So anyone can go ahead and take that particular key and then reuse it for any other alternative purpose, right? So that is the major responsibility, because it should not be available as a plain text, right? So then how it will work, right? So ela encrypt avutundi. So these are the major steps, so let me take you over there. So this is how actually the process works, like in the process of using this particular KMS section. So KMS section lo, so you will hear multiple keys which would be coming into environment. So one is CMK, which we call it as an customer master key, and the second is data encryption key. So these two are the two terminologies which we will be hearing in this particular key management service, right? So here any particular volume whenever you are creating, you can define it as an encrypted, right? So there will be an option to encrypt this volume, so where you will try to go ahead and encrypt any particular volume. So once you are trying to go ahead and enable this option, so మనం ఎప్పుడైతే console నుంచి ఈ particular option enable చేసామో,
right? So whenever master key, here I'm just trying to select the default one. Here you can see this is the customer master, sorry, this is the key management service, and here you can see the master key that is generated, right? So this is what this action starts with. So first what happens is whenever you are defining the volume as encrypted in EBS, and నేను ఇప్పుడు option enable చేశాను కదా. So once I enable this option and enable this particular setting from the environment, so what happens in the background is this particular storage service, whatever this EBS volume is there, right? So it will call for the KMS, right? So మనం ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేస్తాం కదా. సో నేను ఎప్పుడైతే ఏం చెప్పానో, ఎప్పుడైతే మనం ఎన్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ అనేది పిక్చర్ లోకి వస్తుంది మనకి, right? So whenever we go ahead and enable, so once this particular service calls KMS, so what it will try to request is for the data encryption key, right? So that your data would be encrypted from this particular environment whenever it is going outside. And here you can see the same. So KMS ki cheppina ventane, so what this KMS will do is it will generate a particular data encryption key, so from the specified customer master key, right? So whatever the end environment you are trying to access, right? So a particular end environment ki idoka key generate chestundi. So then what it is responsibility is it will try to go ahead and encrypt this key, because this should not be available as a plain text on your hard disk, right? So mana particular disk meeda adi plain text laga కనిపించకూడదు. అందుకని దీని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే దీన్ని లాక్ చేయడం, encrypt in the sense not in a readable format, right? So not in a normal human readable format or as a plain text, right? So you will have to store in that particular way. So what I am trying to do is whenever we call this service, the system would automatically request for the data encryption key. So what this will do is this will basically go ahead and work with the customer master key in order to encrypt this particular data encryption key. So right, so then finally it is stored as an EBS volume. So encrypt ayi store avutadi. So ikkada manam cheppindi ade. Here you can see the same. Your data key never appears as a appears on the disk in a plain text, right? So plain text ante which can be understood by others, right? So normal ga passwords laga ala information pass cheyadam, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, with the help of the customer master key we are trying to lock that data encryption key, right? So lock in the sense not readable format. So if anyone wants to read the data also, they cannot basically go ahead and see that particular data. So in such a way we are storing on that information. So then what happens in general, once volume creation is done, we are attaching this EBS volume, right? So to our EC2 instance. So then what happens is then this decrypt request in the sense I want to read the data, right? So encrypt is nothing but not storing in a plain format, trying to go ahead so that no one can understand. So but whenever we want to read the data, right, so it should be understood by us. So our point of time la em chestundante, so this particular instance will send a decrypt request to the service which is called KMS, and then finally it will try to read the data and it will send back to the EC2 instance, right? So now this particular EC2 instance stores this particular text in the background, so in its metadata ante ekko confuse avakandi. It is just the default information like what is the file size, what is the file name, and when this file is created. So idantha default mechanism anamata. So by using this particular algorithm, so it will try to go ahead and keep it or store it in its internal memory, so which is not relevant to other users, right? So this particular thing you can see here stores the plain text data encryption key in its hypervisor memory for as long as the EBS volume is attached to the EC2 instance, right? So unless and until you remove that EC2 instance, sorry, you remove that particular volume or you delete that disk from the server, it will be stored as a secure part, right? So నాకు ఈ ఫ్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది అంటే, సో యూ క్యాన్ లీవ్ ఇట్, బట్ అట్లీస్ట్ అండర్స్టాండ్. సో EBS ఎన్క్రిప్షన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము అంటే, సో బేసికలీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ KMS సర్వీస్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ బిట్ a higher level. So if you are not able to go ahead and get through all the individual steps, at least get an idea like okay, EBS background lo em jarugutundante, once we are trying to go ahead and encrypt, so it is taking help of this particular key management service, and with this particular key management service we are trying to go ahead and
keep our data encrypted on the disk. So whenever a particular volume is attached to the EC2 instance, so this KMS service is taking the responsibility, so that only the intended user will be able to read the data. And a key, how many days it will be storing is as long as the volume is stored to the EC2 instance. A volume EC2 instance unnani days enti ante, so this will have the data securely available from there. So that is the advantage, so which we will get with respect to using the encryption mechanism. So manam console nunchi chesadathe very straightforward. If there are already keys available, you will be able to see this here, and then you can create the volume. And here we can also see this. Right. So volumes that are created from the encrypted snapshots are automatically encrypted, and volumes that are created from the unencrypted snapshots are automatically done. Right. So here you can basically go ahead and choose your own key if it's not enabled. Right. The same thing. As I said, that is the underlying advantage, so which you will get out of using the encrypted snapshot. So always what I suggest is, it is better that you go ahead and enable the encryption for the environments whenever you are trying to go ahead and create the volumes itself. So మనం వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని త్రూ స్నాప్ షాట్స్ క్రియేట్ చేసినా, మీరు దాన్ని ఎప్పుడు రీయూజ్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ అనేది కూడా అన్ని ఎన్క్రిప్ట్ అయి స్టోర్ అవుతాయి. సో దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ విచ్ యూ క్యాన్ గెట్ వెన్ ఎవర్ యూ స్టోర్ ద వాల్యూమ్ as encrypted. Right? So this is how you will enable the encryption mechanism on your EBS volumes. And here we can see the same. So the default, whenever we are trying to go ahead and encrypt the new volumes, here you can see the same. Select volumes, create the volume and encrypt this particular volume. And here you can see under the KMS section, you will see the customer master key. So a customer master key manki major responsible anamata, right? So here you can see the customer key description and all that. So here you can see this customer key is responsible for encrypting the data. So by using this master key whenever you are using it, so this will ensure that your data is stored on the EBS volumes safely without any compromise in the data, right? So without any exposure to the outside world, right? So your data is safely secured on the environment. So for that particular thing, so KMS is the responsible service and has already a default key, so which can be used for your environment in order to go ahead and encrypt the data. Right. So this is much about, I can say much about the EBS. So the very important sections which you need to have like a mandatory practice is, what are the types of EBS volumes, what are the major differences, so when to use what kind of particular type of volume, right? So when to choose general purpose, when to use throughput optimized, or when to use IO throughput. So when you have to use this particular type of volume, so that is major thing. And another important thing is which you have to know is how to create the volumes and how to basically carry out the backups, right? So in environments ki backups ela handle cheyali, and at the same time you should also know about the life cycle of the snapshot. So snapshots life cycles ela create cheyalanedi another important thing, so which you have to know, right? So three sections. So basically availability, backup and security, how these three things are getting handled on the EBS volume. And as I said, so EBS volume backups అనగానే మనకు ఫస్ట్ గుర్తుకు రావాల్సింది snapshots, right? So how you can automate the part of snapshots. And also the another key important thing which you have to know here is how you are able to go ahead and use this data. So as I said, so always I'll be able to use this space on the disk only if it is attached to any particular EC2 instance, right? If you are not attaching to a particular EC2 instance, I'll not be able to go ahead and reuse the data, right? So whenever if you want to go ahead and use the volume, right, I'll be able to do it only if I'm
trying to go ahead and attach to a particular EC2 instance. So which will be againing, if it is in the concept of LVM, you can extend in future. So if your disk is not under LVM, so I'll not be able to go ahead and troubleshoot further with the environment. Right? So types of volumes. So this is one thing. So hope you are, if you have created the volumes and attached to the EC2 instance, you should be familiar with this availability zone section and all these parameters. Another thing is encryption. This is how, right? So this is much about, and it's considered as a block level storage and can be used only if it is attached to the EC2 instance, handled through snapshots, lifecycle management of the snapshots, right? So these are the major things like which you have to concentrate. So with respect to the EBS volumes, right? So now let's try to go ahead and get started with the next service, which is the load balancer. So another important service under the EC2 section or the computing services, which I can say, so which is majorly responsible for handling the users. So on your application, one application and users ni handle cheyadaniki, so manaki major ga helpful ayedi. So here you can, so here you can see load balancing and the load balancer. So first what we'll try to do is, so actually before going ahead and getting started with the load balances, so you have to know a bit about open system interconnection model. So how generally the applications are hosted on the internet. So any kind of application. So not only AWS, not only any particular cloud relevant applications. So ఏదైనా application configuration process లో, సో జనరల్ గా ఉండే లేయర్స్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ తెలియాలి. ఎందుకు అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ కేటగిరీస్ అనేది ఆ లేయర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇంటర్ సిస్టమ్ కనెక్షన్ లేయర్స్ దట్ వీ హ్యావ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ దిస్ కేటగిరీ. So but before going go ahead and take a look on the OSI model, and then I'll go to the load balancer part, right? So I'll tell you why it is important. You will understand when we discuss the type of load balancer. So here let's quickly go through the basic definition that is needed, how the load balancing basically have an advantage if you are using in your application. So me application functionality lo, so load balancer ela use cheyali, so why it is needed, right? So you can understand the basic thing, and then I'll try to proceed further. Right? So basically, the general terminology of load balancer, right? So the word itself says load balancing. It is nothing but your particular thing that you are trying to implement will ensure your particular user's load is balanced among the different environments, right? So different EC2 instances. So whatever the users that are logging into your application, ఇప్పుడు నా application URL ఎవరైతే hit చేస్తారో, so users login attempts anedi, so they are not concentrating on a particular EC2 instance, so they are getting distributed among the different EC2 instances, right? So that is what the major responsibility. So here what we will try to do is basically we will not go ahead and configure a single server on which all of your server load will be falling, right? And users ఎంతమంది లాగిన్ అయినా అదే సర్వర్ ని హిట్ చేయాలి అని కాకుండా, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే we are trying to implement the technique of load balancer. So whenever there are users from outside world hitting on your application page, so that should be redirected to this load balancer that we are creating. And మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాని కింద ఒకటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ మీద లోడ్ పడకుండా, సో మల్టిపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, so that the load is distributed among all these EC2 instances, right? So rather than keeping a load on a single server, so we are trying to go ahead and distribute the work, right? So just take an example. Suppose there is some work which needs to be completed. So నాకు ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఉంది ఫినిష్ చేయాలి అనేది. సో బేసిక్ ఏంటి అంటే, సో ద సేమ్ టాస్క్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ డస్ లైక్ ఒక సింగిల్ పర్సన్ ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఇట్ మైట్ టేక్ మీ ఫర్ 3-4 hours. సో 3 to 4 hours టైం పడుతుంది. ద సేమ్ వర్క్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఫర్ 4 to 5 people at a time, I can finish it off in 20 to 30 minutes, for example, right? So what I would generally prefer, so finishing my task on time is more important. So what I'd rather do is give a work to 4 or 5 people and quickly finish that and give it off.
రైట్. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ఒక పర్సన్ ఓవర్లోడ్ అవ్వకుండా ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వర్క్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమంగ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ సో దట్ దే కెన్ ఎఫిషియెంట్లీ హ్యాండిల్ ద లోడ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్. సో అలానే ఇది కూడా. సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఒకటే సర్వర్ మీద మనం యూజర్ లాగిన్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి ఒకటే హ్యాండిల్ చేయలేదు. పర్సన్ కి 4 to 5 hours వర్క్ టైం స్పెండ్ చేసే వర్క్ ఇచ్చాము అనుకోండి. సో he cannot concentrate or he cannot work for more time, right? So he cannot basically try to go ahead and concentrate on that particular work for a long time, right? So that is a problem which we'll be facing. So what we will do is, in order to avoid this, we are trying to go ahead and distribute the work. The same thing, we are also trying to go ahead and distribute the load among the different EC2 instances. So ఆ EC2 instances లో మన అప్లికేషన్ అనేది రెడీగా ఉండాలి. అంటే మన వెబ్ పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రెడీగా అక్కడ అవైలబుల్ ఉంచేసుకొని ఆ EC2 instances ని లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కింద కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో దట్ వెన్ ఎవర్ an user from outside world like flipkart.com, amazon.com, whenever they are hitting on my web application URL, it should be redirected to the load balancer. So load balancer, what it will try to do, it will try to distribute the work, right? So then kinda ఉన్న EC2 instances ki aa load ni distribute చేస్తుంది so that it can efficiently handle the work, right? So rather than keeping a load on a single EC2 instance, we are trying to take a help of multiple EC2 instances and then make our work easy, right? So this is the basic definition of any kind of load balancer anywhere, not only in AWS, anywhere we go. So this will be the same, but the terminology can be changed. So here we are calling it as an EC2 instances. So in somewhere else it can be considered as simple like a service, right? So but the major advantage which we get out of using a load balancer is that it will accept the incoming traffic from the clients and routes the request to its registered targets, right? So we have to tell the system. So registered targets ante dan meaning enti ante మీ అప్లికేషన్ ఏ సర్వర్స్ లో హోస్ట్ అయి ఉంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు సిస్టమ్ కి ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ mandatory because system cannot identify automatically all the servers, right? So it will not be able to go ahead and pick up all the instances that are there. So ఏ సర్వర్స్ లో మీ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసి ఉన్నారో మీ సిస్టమ్ కి చెప్తే దానికి అకార్డింగ్ గా అది ఆ లోడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ హియర్ వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ అడిషనల్ బెనిఫిట్ లైక్ వర్కింగ్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ దట్ ఇట్ విల్ మానిటర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఆల్సో, రైట్? హెల్త్ అంటే ఇన్ కేస్ సడన్ గా మీకు ఆ సర్వర్ డౌన్ అవడం లేదు అంటే ఏదైనా పర్టికులర్ అప్లికేషన్ పోర్ట్ ఉంటుంది కదా, సో ఇఫ్ దట్ పోర్ట్ ఈస్ డౌన్, సో ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ to the health of your EC2 instance, right? The system will also remind you of that, right? So it will alert you saying, okay, there is something problem, there is something problem with your environment. So am I not audible? Yes, ma'am, but a little bit glitch is getting from your side. It's repeatedly breaking actually.
So as I said, any particular load balancer major responsibility is that, so whenever a particular user from outside world hits on your website, so it should be basically distributed to different EC2 instances rather than concentrating on a single EC2 instance. What we are trying to do is we are trying to take help of multiple EC2 instances so that it can efficiently go ahead and distribute the load or distribute the traffic in the environment, right? So that is one of the major responsibility of any kind of load balancer. So a kind of load balancer, wherever the environment you use in cloud or non AWS or anywhere, right? So the major responsibility is the distribution of your load. Load is nothing but the number of users that are logging into our application, right? So for example, take an case where we are having some sale on our application, right? So where there can be more users when compared to the regular days తో కంపేర్ చేస్తే యూజర్స్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటారు వెబ్సైట్ మీద. అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ distribute or target a particular EC2 instance, so it will cause abnormality అంటే it cannot give better performance, so users ని ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేయలేదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో మనం ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ క్రాస్ చేసింది అనుకోండి, ద సిస్టమ్ కెనాట్ ఈవెన్ రెస్పాండ్, రైట్? సో అంటే లోడ్ ఇంకా దాని లిమిట్స్ మనం క్రాస్ చేసాము అంటే, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఈవెన్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ బ్యాక్, రైట్? సో దట్ క్యాన్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్. సో ఫర్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్, ఎవరైతే ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిన యూజర్స్ ఉంటారో మన పర్టికులర్ వెబ్ అప్లికేషన్ కి, సో దే కెన్ ఫేస్ ద ఇష్యూ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. So in order to avoid, what we are trying to do is we are trying to take help of a load balancer so that whenever an incoming traffic is coming from the outside users, it will distribute it work rather than concentrating on a particular EC2 instance. It will try to go ahead and distribute the work among multiple EC2 instances so that it can efficiently balance the load, and at the same time the performance will not be impacted, right? So because we are distributing the users, we are not actually trying to go ahead and concentrate all the load to a single EC2 instance. ఒక EC2 instance మీద burden పెట్టకుండా, so మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే we are trying to distribute the work, so which can be efficiently handled. And here the added advantage which we can get is we can distribute these EC2 instances to multiple availability zones, right? So what is the benefit by using multiple availability zones is that, so you will be able to go ahead and get high availability for your applications, right? So మన applications ఏదైతే రన్ అవుతున్నాయో, సో దానికి మనం high availability assure చేయగలుగుతాం. If there is something problem with any of the availability zones, right? So నాకు existing availability zones ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా, సో అది ఆల్టర్నేటివ్ జోన్ నుంచి అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉంటుంది. సో ఆ డిఫాల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఉంటుంది. ఇంకొక అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, సో ఇట్ విల్ ఆల్సో మేక్ షూర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ మానిటర్డ్, రైట్? సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా సర్వర్ ప్రాబ్లం అయింది, లేకపోతే ఏదైనా సర్వర్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, ఏదైనా ఇష్యూస్ అలా వచ్చాయి అనుకోండి, సో సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికలీ help us to understand that status, right? So that whenever we can see, so we can basically go ahead and remove that EC2 instance from the load balancer. ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే, సో సపోజ్ వెనెవర్ యూ సీ సంథింగ్ లైక్ ఒక 4 ఇన్స్టెన్సెస్ కాన్ఫిగర్ చేశారు, 4లో 3 ఇన్స్టెన్సెస్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయి, రెస్పాన్స్ అనేది కూడా గుడ్ ఎఫిషియెంట్ గా ఉంది. సో 4th సర్వర్ ఏమైందంటే సడన్ గా అన్హెల్దీ అయింది, అంటే డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ క్యాన్ బి సమ్ నెట్వర్క్ ఇంటరప్షన్స్, సర్వర్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఇష్యూస్ వల్ల ఆ పర్టికులర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేది రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. సో వాట్ హ్యాపెండ్, సో ద సిస్టమ్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్, రైట్? ఎందుకంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ డౌన్ అయింది అని సిస్టమ్ కి తెలియాలి. ఎందుకు అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ కి అది ట్రాఫిక్ పంపించకూడదు, right? So because that instance is no longer healthy and it cannot handle the load, right? So me users nadi handle cheyaledu, so load balancer cannot automatically do that, right? Andukani manaki health check status anedi important concept ikkada. Endukante ee health check concept lekapothe system or the load balancer cannot identify what is healthy, what is unhealthy. అంటే ఏ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి నేను ట్రాఫిక్ సెండ్ చేయొచ్చు అండ్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి నేను స్టాప్ చేయాలి అనేది అది ఇమీడియట్ గా ఆ పర్టికులర్ అలర్ట్నెస్ అనేది దానికి రాదు. సో దానికోసమే మనం ఏంటి అంటే వెల్ ట్రైన్ టు గో హెడ్ అండ్ యూస్ ద హెల్త్ చెక్
parameter. So using this health check parameter, the system will analyze the health, right? So if it is, suppose it is showing as unhealthy, system will stop responding the or sending the traffic to that particular EC2 instance. So మళ్ళీ ఎప్పుడు అది బ్యాక్ హెల్దీ అవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ దానికి ఇంతకు ముందు లాగా లోడ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో అందుకని ఇక్కడ ఇంకొక కోర్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే హెల్త్ చెక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆటోమేటిక్ గా it cannot basically try to analyze the server level logs, right? So server level logs analyze chesi adi manaki response ivvali ante, so that would take much of the configuration. Ala kaakunda automatic ga em chestunnamo ante direct ga system health ni analyze chestunam. So how the EC2 instance is responding, right? So if it is not responding, so just update the load balancer saying it's unhealthy. Akada unhealthy ani raagane inka daniki adi traffic ni pampinchadu, right? So that is how efficiently the load balancer will work with the help of taking help of this particular health check section. So very important. So health check section will help us to go ahead and analyze the system performance, and then it will try to go ahead and give the best output of the environment. Right? So whenever you are trying to go ahead and work with the environment, so this is the default nature. So it will try to first analyze the health of the EC2 instances. If it is unhealthy, automatically the load balancer will stop diverting the traffic to that particular EC2 instance. So once it is again healthy back, so you are trying to go ahead and again send the traffic, right? So that is how the default nature of any kind of load balancer. Here we are having three kinds of load balancers. So depending on our requirement, you can come up and choose a particular type of load balancer. So for knowing those load balancers only, we have to have the knowledge on the OSI model. So how exactly the different layers will work and all these things should be known. And here in the process of creation of load balancer, you will hear all this terminology. Load balancer అనేది వింటారు, availability zone select చేసుకుంటాము, రిజిస్టర్ టార్గెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, హెల్త్ స్టేటస్ పారామీటర్స్ చెక్ చేసుకుంటాము. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ అన్నమాట. సో ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఎప్పుడైతే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేషన్ స్టెప్స్ వెళ్తామో అప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ పారామీటర్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో మనం అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ మనకి ప్రాపర్ గా ఏది ఫిట్ అవుతుందో ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం 1 by 1 వెళ్తాం అనమాట. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ ఏంటి అంటే లిజనర్స్ అనేది ఇంకొకటి. సో లిజనర్స్ అంటే సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ లో చెప్పాలి అంటే మీరు ఏ పర్టికులర్ పోర్ట్ మీద మీ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నారో, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద లిజనర్స్, రైట్? సో అంటే మీరు 80 పోర్ట్ మీద రిక్వెస్ట్ పంపుతారా, లేకపోతే సమ్ 80 పోర్ట్ మీద మీరు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తారా? సో అలా మీ అప్లికేషన్ పోర్ట్ ఏంటి అనేది అనలైజ్ చేయడానికి లిజనర్ సెక్షన్స్ ఉంటుంది అనమాట, రైట్? సో హియర్ బికాస్ whenever an external user is coming, right? So somewhere ఒక వెబ్సైట్ మీద హిట్ చేశారు, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద హిట్ చేశారు. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆటోమేటిక్ ఏం చేయాలి, దాని కింద ఉన్న EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేయాలి. డైవర్ట్ చేసేటప్పుడు సో దాంట్లో చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో మీ అప్లికేషన్ ఏ పర్టికులర్ పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది అనేది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కెనాట్ ట్రాక్, బికాస్ ఇట్ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ సర్వీస్. You might be having some Tomcat, you might be having some HTTP. So ఏదో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మీ అప్లికేషన్ అనేది ఏ పర్టికులర్ సర్వీస్ కి రిలేటెడ్ ఉంది అనేది దానికి తెలియదు. సో వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ ఇట్ విల్ ట్రై టు చెక్ ఫర్ దిస్ లిజనర్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే మీ అప్లికేషన్ ఆర్ మీ సర్వీస్ ఏ పర్టికులర్ పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది అనేది మనం సిస్టమ్ కి కాన్ఫిగరేషన్ లో అప్డేట్ చేయాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ అనదర్ కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్? సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో వేర్ యూ విల్ డిఫైన్ ద ప్రోటోకాల్ as well as the port number, and then the system will automatically divert the traffic and check for the application on that particular port. సో మనం ఏదైతే పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తామో, ఓకే 80 పోర్ట్ మీద ఏ సర్వీస్ రన్ అవుతుంది, ఓకే దిస్ ఈస్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ పేజ్. సో ఇట్ విల్ పిక్ అప్ దట్ పర్టికులర్ పేజ్ అండ్ షో ద సేమ్ పేజ్ టు ద ఎండ్ క్లయింట్. ఎండ్ క్లయింట్ కి ఎప్పుడైతే బ్రౌజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అదే పేజ్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ద డిఫాల్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇస్, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ type of load balancer is one. Targets is one. Targets is nothing but the EC2 instances on which your application is running. So you have to make sure before
This conference will now be recorded. So whenever you are trying to go ahead and work with the environment, right? So this is another important thing, so which you have to remember, right? So the first part is load balancer, and the second part is working with your environment with the EC2 instances, and also make sure you are keeping your EC2 instances ready with the application, and how we are trying to tell the application that this is the port number. So with the help of listener, right? So in the listener section, you will try to go ahead and configure the port number so that the system can identify the service on that particular port number, and then take up your application and then work further, right? So that is the important thing which you have to remember with respect to the load balancer. Maniki different kinds of load balancers unna kuda, so majorly manam enti ante, so we will try to go ahead and pick up the same terminology. So load balancer ante terminology same e untundi. So మీ EC2 instances ki traffic divert చేయడమే. సో ఫస్ట్ మనం ఆ ట్రాఫిక్ ని డైవర్ట్ చేసే ముందే మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది, అండ్ అంత ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, సో ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ మేక్ రెడీ, అండ్ దెన్ యూ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ కాన్ఫిగర్ యువర్ load balancer, right? So here the listener part is very important, because the system cannot identify among the multiple services you are having on your server. మన సర్వర్ లో ఉన్న మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ లో ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మీకు రిలవెంట్ అనేది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయలేదు, right? So you have to basically tell the system, okay, this is my server, this is my port number. So whenever if someone from outside is coming up hitting on my server, so you please divert the traffic to this particular application port, right? So that is what the responsibility of the load balancer here, which we call it as working with configuring the protocol and as well as the port number, right? So that is one of the important tasks with respect to the load balancer which we will be handling, right? So these three are the major types of load balancers that are supported, like application, network, and as well as classic load balancers. And apart from this, we have a recent type of load balancer which is added. So that's majorly for the third party network devices, but still we have it in place, so which we call it as a gateway load balancer. So which is not in full-fledged as of now, but still there is a new type of load balancer. So just for your understanding, so you can remember it as an considering it as an gateway load balancer, right? So but majorly these three are the already stable load balancers which are there in place. Among them, the most important one are application and network, because classic load balancers also, like we will not be using much, so due to its few of the limitations that we do have, so mostly you have to concentrate yourself on working with application and as well as the network load balancer, right? So here, as I said, this particular category is based on the OSI model, and here we can see the application load balancer is considered as an layer 7 load balancer. Usually we term it as an layer 7 load balancer. So you have to understand, so what is this particular layer 7 load balancer is about, right? So layer 7, layer 4 ఇవన్నీ ఏంటి అంటే, so these are all comes under the basic OSI model of the environment, so which we do have. So let's try to go ahead and take a quickly look on this particular OSI model, and then we will proceed further. Right? So it is usually termed it as an open system interconnection model. So where every application that you are creating online, right? So whatever the applications we will be working on a day-to-day activities or day-to-day things, right? So every model always have this in place, right? So even though it is not responsible, or even though it is not visible, actually not responsible, even though it is not visible from the front end, so every application that we are developing online, right? So we'll have all these different layers included, right? So even though they are not visible from the front end, so ప్రతి layer మనకి front end నుంచి కనిపించాలి అని ఏం లేదు. So but every single application or every single
software that you are developing on the environment, right? So it indirectly has all these different layers, right? So it majorly has 7 layers that are included in the environment, and each particular layer has its own functionality, so for which it is responsible, right? So ప్రతి particular layer functionality unique గా ఉంటుంది, so it will be responsible for going ahead and getting that particular functionality. So let's try to go ahead and see these particular things and what each layer is responsible for. So ప్రతి layer responsibility ఏంటి and what kind of task that is performing, right? So that is what more important to understand. Right. So here you can see these are the different layers that are there. So usually you can go from the bottom to top. So here you can see it starts from the physical layer. So three major layers enti ante they are the responsibility of network connectivity for your application, and whatever the top 4 layers you are seeing, right? So those are the responsibility of the host is nothing but on which you are trying to launch your application. మీ particular application మీరు ఎక్కడ లాంచ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యేది ఆ 4 layers, right? So the bottom 3 layers, so physical, data link and network, they are responsible for the network connectivity of your application through online, right? So ఏదైనా application online connect అవ్వాలి అంటే so definitely there should be network connectivity that is there and that should be in place. So then only I'll be able to go ahead and connect to the environment. So that is the major responsibility is majorly handled by this 3 layers like network, data link and as well as the physical layers. So we'll try to take a look on each individual layers at a higher level, so that so when we go to the load balancer you can understand it. So here this is not mandatory so to know, so I'm just saying because you will have an idea. This is not a part of AWS thing, right? So AWS లో part time కాదు ఇది, కాకపోతే ఏంటి అంటే మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కేటగిరీలో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ని యూజువలీ మనం లేయర్ 7 లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని, నెట్వర్క్ ని లేయర్ 4 లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని అంటారు. సో అవి వాళ్ళు బేస్ తీసుకుంది వచ్చేసి ఈ ఓఎస్ఐ మోడల్ అన్నమాట. సో ఓఎస్ఐ మోడల్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ లేయర్స్ ని బట్టి వాళ్ళ కేటగిరీస్ చేశారు. సో దట్స్ వై ఐల్ జస్ట్ గివ్ అన్ క్విక్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఇండివిజువల్ లేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్, రైట్? సో మనకి ఎప్పుడైనా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకు కనిపించేది ఇది అప్లికేషన్, right? So final web application page ఏదైతే ఉంటుందో so that is what we call it as an application layer, right? And here we'll be able to go ahead and responsible for going ahead and working with the different sections of the environment, right? So no, it is not like that. అంటే నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే నెట్వర్క్ లేయర్ అని కాదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లేయర్ 4 లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఐ టెల్ యూ వై, బికాస్ the functionality is something dependent on the layer 4, not the layer 3. అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఉంది కదా, నెట్వర్క్ అప్లికేషన్ ఉందని అప్లికేషన్ కాదు. సో ఆ ఫీచర్స్ ని బట్టి దాన్ని కేటగరైజ్ చేశారు. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కి ఇచ్చే ఫంక్షనాలిటీ మనకి మేజర్ గా పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ రీజన్ we call it as a layer 4, right? So the network load balancer is dependent on the layer 4 of the OSI model. So I'll tell you what is each particular layer is responsible for, right? And here we can have the 7 layers. As I said, these are the different layers which would be there, starting from the physical, data link, network, transport, session, presentation and application layers, right? So here this is a quick overview what individual layer is responsible for, right? And here you can see the very first layer is physical. Physical is nothing but how you are able to get network connections to your device, right? So whatever is your application, it can be an EC2 instance or it can be any environment, right? So ఇవన్నీ environment specific గా ఏం చెప్పలేదు, general categories ఇవన్నీ. So any kind of application you have, right, in general, so we'll have all these layers that are inbuilt, right? And here we can see the very first thing is it provides a physical medium through which bits are transmitted. It is nothing but the physical connectivity, physical network connectivity to your EC2 instances. And the next thing is data. It is responsible for make sure that you are having your data transfer error free, right? So over the internet whenever you are trying to do it. And here you can see the major responsibility of the network layer is moving the packets from source to destination. It is nothing but from one point to another point. So whenever you are connecting or trying to get the connectivity, right? So which we call it as source and destination. Two different points madhya connection kosam manam
వర్కౌట్ చేయడానికి మనకి హెల్ప్ చేసేది నెట్వర్క్ లేయర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ is transport is nothing but so it helps us to basically go ahead and have an message delivery between the different processes that are there, right? So enti ante majorly with respect to network load balancer, so what we will get the advantage is that, just give me a moment. So what is the major thing that we will get of network load balancer is, here it is majorly responsible for the reliable message on the environment, right? So that is the major thing which we call it as an network load balancer. And here the network load balancer is also responsible majorly for handling the connections. So I can say it as a connection oriented majorly. So ఎక్కువ ఏంటి అంటే flexible nature ఉండదు. So any kind of rules you want to write, సో రీడైరెక్షన్ రూల్స్, ఫార్వర్డింగ్ రూల్స్, అలా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ మనకి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఈ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది హ్యాండిల్ చేయలేదు. కానీ I can assure that you can get very good network connections, అంటే good number of network connections establish అవుతాయి, and response అనేది కూడా చాలా quick గా ఉంటుంది. So that is the advantage which I can get using this particular network load balancer, so which is based out of this transport. And session, the word itself says, so this is responsible for creating the sessions and terminating the sessions, right? So whenever I'm trying to go ahead and connect to my application, right, so this layer is responsible for establishing that connectivity. And once I log out or sign out, so it would terminate the session, right? So this particular layer is responsible for it. And the presentation is nothing but, so this will help us to go ahead and basically work with the encryption mechanism and also the translation. It is nothing but transferring the data from one point to another, right? So whenever you have tried to establish the data, సో మనకి అప్లికేషన్ లేయర్ లో ఉన్న డేటాని మనకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసేదే ఈ పర్టికులర్ ప్రెసెంటేషన్ లేయర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రెసెంటేషన్ లేయర్ in the environment, right? So here if you want to get on more, so here you can see the same. So the physical layer is nothing but it is responsible for a wireless connection between the network nodes, right? So whatever the services, like మీకు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, డేటాబేస్, అప్లికేషన్ సర్వర్స్, వాటన్నిటికి మనం ఫిజికల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఇస్తాం. సో విచ్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. సో AWS టీమ్ వాళ్ళు ఇదంతా చేస్తున్నారు, బట్ ఇన్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, రైట్? So this is the very first layer that comes into picture. So where you will give the physical connectivity to the server so that they can have the power enabled all the time, and they are connected to the outside world through network cables, right? So which is considered as a physical layer. Next is the data link layer. So as I said, you can see the same. It is establishing and terminating the connections between two physically connected nodes, right? So whatever the nodes that you're having in your environment, so it will try to go ahead and establish the connectivity. And next comes the network layer. So what it will try to do is, it will try to go ahead and do the packet transfer from one point to another point. So that is the major responsibility of the network layer. So the transport layer is nothing but which just comes into picture before the session layer, right? So ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లేయర్ లోకి మీరు కరెక్ట్ గా ఆ పర్టికులర్ కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే, సో దట్స్ కంప్లీట్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, రైట్? So which is responsible for sending the data, right? And here the speed of whatever you are getting is, right? So here this is responsible, this layer is responsible. అందుకని మనం when compared to application load balancer, network load balancer is giving a very good response. అందుకని మనకు అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి వెళ్తాం. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ద అప్లికేషన్, రైట్, on a particular port number. So if I'm trying to use the load balancer, the fastness or the immediate response will be there with respect to load balancer, right? So network load balancer తో రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే so it's completely dependent on the transport layer, and this layer decides on how fast you have to get and how the data correctly you can receive it, right? So this layer is responsible for it. So that is what we see here.
So the transport layer carries out the flow control, sending the data at a rate that matches the connection speed of the receiving device, and error control, right? So that is a major reason. So whenever you are trying to come up and use the network load balancer in the environment, so it would give very efficient speed in getting the sessions connected, and at the same time it will ensure that your data is received correctly, right? So whether you are able to get the correct response or not. So if I am trying to connect on port number 80, so whether I am able to get the correct data or not, right? So daniki major ga ee transport layer anedi responsible, right? So identi ante just it will try to help the session layer in going ahead and establishing the connection. ఎందుకంటే మనం ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాము అంటే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ సెషన్ లేయర్ అనేది ఇన్ ప్లేస్ లో ఉంది. సో ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ఓకే యువర్ సెషన్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, మీరు ఇప్పుడు మీ వర్క్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనే ఆ పర్టికులర్ ఇంటిమేషన్ ని సెషన్ లేయర్ కి ఇచ్చేదే ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ విల్ బేసికలీ ట్రై టు గో హెడ్ and takes the data that is transferred in this particular session layer, and it will help the transmitting end అంటే అదర్ ఎండ్ కి మీ డేటా రిసీవ్ అవ్వడానికి. సో ఇట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. Session layer, as I said, in order to get a connection to the existing application, you will use it. And the presentation is layer is nothing but, so it is trying to go ahead and keep yourself ready for getting the data connected to the application layer. So major ga din responsibility enti ante, so meer ikkada nunchi vachetappudu transport layer nunchi vachi connect avutaru kada, so meeku application layer ki ellesariki correct data vastunda leda, proper connection establish ayinda leda. So idantha presentation layer responsibility. So here you can see the same. It defines how two devices should encode, encrypt and compress the data. So it is received correctly on the other end. Other end is nothing but the end user. Everything end user a web application page access cheyadaniki try chestaro vallaki correct data receive ayinda leda. So ani application layer ki data ni ready cheyadaniki major responsible vachesi presentation layer. And finally is the application layer, so which is actually accessed by the end users. Manam edaithe application ippudu browser through access chestam kada ade application layer, right? So you will use different protocols like HTTP, so whatever, this depends on your need. So by using the different services you will try to go ahead and connect to your application. So manam okay IT port మీద application initiate chesi, and then we are trying to go ahead and connect to your application, right? So the application layer is majorly responsible for helping the end users. End users ki ఈ particular flexible nature ఇవ్వడానికి application layer responsibility. So here you can see these are the protocols. HTTP, HTTPS, even different whenever you are trying to work with the data, right? So these are the different layers which are involved, right? And here at the same time the flexibility with the application layer is you can work on customized rules like the forwarding rules, redirection rules, elanti aina meeru update cheyochu. Endukante application layer anedi ఈ ప్రోటోకాల్స్ బేస్ మీద వర్క్ అవుతుంది, అందుకనే ఈ ఫీజిబిలిటీ ఉంది. సో నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు, right? So as I said, it is just the connection oriented ante. So what it is responsible, so whether that particular sessions are getting established or not ante. So me particular session layer ellesariki whether you are able to go ahead and connect it to the correct user session or not ante, then responsibility aa stage varke untundi. And it can also ensure that you are able to get the correct data or not, right? So the format of the data how we are receiving, right? So whether that is correct or not, so that is the only responsibility of the particular type of load balancer. Whereas application load balancer will have more features because it is based on the application layer, right? So application layer మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో మేజర్ గా ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఇస్తుంది. రూల్స్ హెచ్టిటిపిఎస్ లెవెల్లో మీకు ఏదైనా రీడైరెక్షన్ రూల్స్, ఫార్వర్డింగ్ రూల్స్ అవన్నీ ఎక్కువ మీరు వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది బెస్ట్ సూటబుల్ అన్నమాట. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇస్ బెస్ట్ సూటబుల్, రైట్? యూ డోంట్ నీడ్ టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ అన్ హయ్యర్ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్, but at least what layer is responsible for what, right? So this is in general. So as I said, there is nothing to do with the load balances, but enti ante akkada layer 7 load balancer annappudu at least meeki ekkada layer 7 idi ani doubt vastudi kada. So andukani nenu just ఇది చూపించాను, right? So you can just go ahead and take a quick look
సో మీకు హయ్యర్ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రతి లేయర్ ఏ ప్రోటోకాల్స్ అంత లెవెల్లో మనకు అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ బేసిక్ గా ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ లో ఎలాంటి లేయర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ లేయర్స్, సో ఏ లేయర్ దేనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ, దేని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, అట్లీస్ట్ ఆ బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఉంటే చాలు. ఎందుకు అంటే జస్ట్ మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వి యూజ్ దిస్ టర్మినాలజీ. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సో సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ ఎ డౌట్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as layer 7 or why the network load balancer is called layer 4 అనేది డౌట్ వస్తుంది కదా. అందుకని అసలు ఆ లేయర్ 4 రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఆ లేయర్ 7 రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, అట్లీస్ట్ ఆ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే సో మనకి తర్వాత మనం అంటే ఫీచర్స్ చూసేటప్పుడు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాటి ఫీచర్స్ చూస్తాం కదా, అప్పుడు మీకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ దాట్ పర్పస్. మీరేం దీన్ని హై లెవెల్లో ట్రబుల్ షూట్ చేసి హై లెవెల్లో అండర్స్టాండింగ్ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ ఓకే అంటే ఒక అప్లికేషన్ బేస్ నుంచి మన ఎండ్ యూజర్స్ కి వచ్చే వరకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమేమి లేయర్స్ ఉన్నాయి అనేది జస్ట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ. That is what we call it as open system interconnection model, right? So this is common for everywhere, not with respect to AWS cloud, Azure cloud అలా కాదు, ఏదైనా జనరల్ గా దానికి రెఫరెన్స్ మోడల్ ఇది. సో మనకి ఏ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసినా ఆటోమేటిక్ గా ఈ లేయర్స్ అన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటాయి. కాకపోతే మనం ప్రతిసారి ఇది థర్డ్ లేయర్, ఇది ఫోర్త్ లేయర్ అని మనం డిస్కస్ చేయకపోయినా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ అన్ని లేయర్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మన అప్లికేషన్ అనేది మనకి ఎండ్ యూజర్ కి ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను యూజర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనుకోండి, అప్లికేషన్ లేయర్ ఉండాలి, అంటే బ్రౌజర్ నుంచి నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సెషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, సెషన్ టర్మినేట్ చేయాలి, నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ ఫంక్షనాలిటీకి ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ వర్క్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ ఆర్ ద రెఫరెన్స్ మోడల్ విచ్ యూ క్యాన్ సీ. So going further, we'll try to go ahead and see what is the different features of the load balancer of application and the network, and as well as classic load balancer. And another important thing we have to know is when you have to use what kind of load balancer, application ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, నెట్వర్క్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ఇందాక మనం టర్మినాలజీ చూసాం కదా, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అవైలబిలిటీ జోన్స్, health checks, at the same time registering the targets, and the next part which will be having is listener. ఇవే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేషన్ లో ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేషన్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, లైక్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ ఒక వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ క్లియర్ గా ప్రతి స్టెప్ అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా కాన్ఫిగర్ చేసేయచ్చు. బట్ the basic functionality, when to use application, when to use network, a core concept ఉంది కదా, so that is very important to know, right? So that we will be seeing first, and later on we'll go for the creation. First అది discuss చేద్దాం. So when you have to use application, when you have to use the network load balancer, when you have to use the classic load balancer. So first analyzation చేసుకున్న తర్వాత then we will do the configuration part. So we will do configuration part everything from console level. So console level నుంచి మనం క్రియేట్ చేసి చూస్తాం. So I'll show you the configuration part అండ్ ఎలా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ట్రాఫిక్ అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను. హెల్దీ అన్హెల్దీ అది ఎలా అనలైజ్ చేస్తుంది, ఆ స్టేటస్ మనం పోర్టల్ నుంచి ఎలా చూడాలి అనేది కంప్లీట్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. సో వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఐ సెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ ఆల్ దోస్ కాంపోనెంట్స్ వీ విల్ డూ ద క్రియేషన్. సో మీరు అక్కడ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకా ఓవర్ వ్యూ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో అక్కడ నుంచి చూస్తే సో వెన్ ఎవర్ వీ డూ ద క్రియేషన్, రైట్? So just try to go through this basic model and what is this ASA model about, and what are the 3 types of load balancers. So దాని differences ఏంటి అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో it can be confusing at this point of time. సో అందుకనే జస్ట్ ఈ 3 categories, what is the main purpose of load balancer, what is this OSA model about, right? సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి so that it can be easy for you whenever we go ahead, right? ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ అని డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు వాట్ ఈస్ లేయర్ 7, వాట్ ఈస్ లేయర్ 4 అంటే సో అగైన్ ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్. సో by the time we go to the creation of load balancer, you should have a good understanding of this model and as well as the basic concept of load balancer, right? So that it can be easy for you whenever we go ahead and do the creation. So creations aim tough ఏ ఉండదు. ఒక once like twice or thrice if you just do a practice, it is very easy part. So that is not a big problem.
Okay, thank you.